In the race to get ahead, India's tribal groups say they are often left behind. But in South India, a unique sports initiative is providing young athletes new opportunities. मेरा सपना है कि ओलंपिक पार्टिसिपेट करना है, वो भी इंडिया से। पापा मुझे बोलते थे कि हमेशा तू बोल्ट की तरह बन। All the students come from communities classified as backward or underprivileged by the Indian government. 6th 7th ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಶೂಸ್ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಶೂ ಹೊಡ್ತಿದ್ವಿ. The young athletes are already achieving results and changing conservative mindsets back at home. ನಾನು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಗರ್ಲ್ಸಿಗೂ ಗರ್ಲ್ಸು ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. 101 East meets the champions who have their eyes set on gold and are helping their tribal communities to race ahead. In India's southern state of Karnataka, the spirit of competition is in the air. Hundreds of athletes are hoping to qualify to represent the country at international track and field events. The pressure is on. पुरुषों के त्रिकूद का क्वालिफाइंग राउंड आरंभ होने वाला है. For 20-year-old Ravikiran Siddi, the stakes are high. This is his first time competing at a national stage, and his performance here could shape his athletic career. मेरा सपना है कि ओलंपिक पार्टिसिपेट करना है, वो भी इंडिया से। पापा मुझे बोलते थे कि हमेशा तू बोल्ट की तरह बन, वो देखो अपने कंट्री के लिए कितने मेडल्स लाया, तू भी एक दिन वैसे कर सकता है, तू भी इंडिया के लिए पार्टिसिपेट कर, बाद में सारा इंडिया तुझे याद रखेगा। That was the start of the 28th heat of final league. That is the 14th heat of 100 meters. And that is 2010. Ravikiran Siddi. 1145 हिट्स में भी फर्स्ट आया, पता नहीं टाइमिंग कितना है, अभी टाइमिंग देखना पड़ेगा बाद में। फाइनल्स के लिए, सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुआ तो बहुत अच्छा है। To qualify, he needs to come in under 11 seconds. As the heats continue, Ravikiran and his coach Tenzin can only wait for the result. क्या लगता है कितना किया तुम अपने तरफ से? अच्छा फील हुआ सर, बाद में स्टार्ट थोड़ा लेट हुआ जैसे हुआ सर, वो ज़्यादा में स्पीड लेने के लिए कोशिश कर सर। It's just a matter of time and how consistently you keep working smart as well as working hard, and like results though just a matter of time. Soon, the boards start flashing the names of those who have made it. So unfortunately, Ravi has not qualified for the next round. He clocked about 11.3 seconds for his 100-meter race. But everyone who's qualified has come in under 11 seconds. So understandably, he's very disappointed. But his journey is far from over. In fact, it has only just begun. Ravikiran is from the Siddhi community, a tribal group of African descent. Many, like his ancestors, have lived here in the dense jungles of Karnataka for nearly 400 years. सब लोग बोलते हैं कि अफ्रीका से लेकर आए, लेकिन मुझे अभी तक इसका आंसर नहीं मालूम कि मैं किधर से आया हूँ। गूगल भी बता दे कि हम पोर्चुगीज से मतलब वो काम करने के लिए लेकर आए, जो मेरी दादी बोलती थी वही सोचता था। Growing up here, his natural athletic ability was recognized early on hunting and fishing trips with his family. In 2017, when he was just 16, he was first spotted by his coaches at a local trial near his village. Not long after, he began making national headlines. ये न्यूज़पेपर में डेक्कन हेराल्ड का नीतीश सर जमैका के लिए गए थे, तभी उन्होंने उसेन बोल्ट ने उधर उनका यूबी करके उनका सिग्नेचर डाला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसेन बोल्ट मेरा नाम जानते हैं।
Despite the positive attention, Ravikiran is acutely aware that he stands out from other Indians. पहले मुझे लगता था कि मैं इन लोगों से बहुत अलग हूँ, मतलब जैसे मैं प्राइमरी में था तभी मुझे लगता था उधर जितने भी लोग थे बहुत गोरे गोरे थे, मैं अकेला हमारे क्लास में बैठता था कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता हम इधर कर्नाटका से बोल के हमें पूछते कि आप किधर से हो, अफ्रीका से हो कि केन्या से हो, ऐसे पूछते। बाद में हमें एक लोग को हमारे कम्युनिटी में एक लोग को बुरा लगता है वैसे पूछते। If there's one place where Ravikiran doesn't feel alienated, it's here at Bridges of Sports, a not-for-profit foundation tucked away in the village of Mundkod in the state of Karnataka. For the past 4 years, he has lived here with athletes from other disadvantaged South Indian tribes. These are the new ones which we had recently made. So ये कैसा लगता है बैट नया ठीक है? Nitish Chinivar, a motorsports engineer, set up Bridges of Sports in 2016 with a simple goal. To help people who come from difficult backgrounds to sort of excel and really excel, not just giving them opportunity to just play. We wanted to really allow them to dream and become whatever they want to become. We bring in the training gear, the coaching expertise, and whatever else required for these athletes to train and maybe go and participate in the tournaments. So let's check whatever the quantities we require, nutrition, then equipment. Nitish raises funds from Indian corporations to develop their skills as athletes and also pays for their education. Come. But ever since local schools were shut down during the pandemic, the foundation has also hired a full-time teacher. Good morning, everyone. So today we'll be going to have a jam session. So I'm going to give you a topic regarding to sports or whatever exercises you do. And you'll have to speak about it for 1 minute. So ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಇರಲ್ಲ. So ನಿಮ್ಮ English improve ಮಾಡಕ್ಕೆ. So you're supporting your team. You're supporting. Some of these students are learning to read and write for the first time. क्या? So these kids, our aim is to get them at the Olympic level and to represent India at an international level. So when they go out into the real world, they need to have some basic sort of communication to understand what's going out there and to communicate with other people basically. Good morning everyone, I am Ravikiran Siddi, I am 20 years old and I am from Ravikiran. Now I am going to talk about sprinting. I started my sprinting career in 2017. For Ravikiran, who was one of the earliest recruits at Bridges of Sports, the experience of living and training with athletes from a similar background has been liberating. गांव से इधर तक का सफर है ना मैं ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स का वो बहुत इम्प्रूव है। हम दूसरी जगह से नहीं, हम इधर से ही बोल के सब मेरे ऊपर बहुत भरोसा किए। बाद में हमारे गांव वाले लोग, बाद में दूसरे लोग, बहुत सारे लोग हैं। मैं उनको मैं सही साबित करना चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। Every single student here has been handpicked for their athletic potential. But right now, the spotlight is on 19-year-old Naina Gangaram Kokari. The coaches believe she has what it takes to win an international medal. Naina was 16 when she was first spotted by the Bridges of Sports team at a local trial in her village. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆವೆಂತಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಶೂಸ್ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓಡ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ವಿದೌಟ್ ಶೂ ಓಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ಆಡೋದು. ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರೇ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೂ ಓಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. It took the coaches over a year to persuade Naina's family to let her move to the campus in 2019. 2 years later, she won her first national medal. Now, she has her eye on the Asian Games scheduled to be held in September 2022. हिल रहा है बे प्लेन के जैसा, ऊपर नीचे हो रहा है, सीधा आने का. पुश 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 पुश.
Coach Tenzin is keen to analyze Nayana's current performance. Basically, we are doing the acceleration session with the kids, and high action camera which captures them running to see any areas where we need to work, like to improve the performance or to prevent an injury. The coaches then study the footage to assess Nayana's form and technique in minute detail to identify how she can gain crucial fractions of a second on the track. So I think the overall starting position looks good. The only thing which I wanted to discuss was your back. Do you think the hip needs to go above the head, or because it seems to be in the same line, hip and the head? Maybe a little bit. पीछे का legs जो है, जो normally it's more optimal like when they are more parallel to each other. The leg is behind the hip. These kinds of science-driven assessments are still relatively new in India, a country that, despite its large population, has not performed well in international athletics. It gives us an idea, because running is a very fast event, so it's very difficult to catch with a naked eye. So when we compare and show, it's easier for them to visualize and then go back, think. And then it's also easier for us to set a goal. Everything is very technical in sprinting, so you need to catch it, each and every angle. After identifying the issues, the coaches invite Nayana in. Now, going ahead, first step के बाद जब हम लोग second step में जाते हैं, see the projection angle is much higher. It should be normally हम लोग जो बोलते हैं ना aeroplane की जैसे rocket की जैसे नहीं उड़ना है बोलते हैं ना. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇವಾಗ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. The students don't get to go home as often as they'd like. Ravikiran hasn't seen his family for a year. But this Christmas, he's making his way back inside the forest to the village of Bilki, about 2 hours from campus. And in what has become something of an annual tradition, Coach Tenzin and some of his teammates have also been invited by his family to join the festivities. ಇರುಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಗನಲ್ಲ, 2 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರು ನನಗೆ. ಒಬ್ಳು ಮಗಳು ತೀರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಉಳಿತಿದ್ದೆ. ನೀ ಏನು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡಿ, ನಮ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ. For Ravikiran's mum, Roja, it's a special Christmas to have her son home. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Ravikiran and his family work through the night for the big feast ahead. The next morning, there's just one last thing to do. आज हम जंगल में एंड्स ढूंढने जा रहे हैं. मतलब एंड्स जो होते हैं वो सिद्धि कम्युनिटी के कल्चर में आता है. मतलब हम उस एंड्स को चटनी करके खाते हैं, जो हमारे सिद्धि कम्युनिटी पहले से ये करते हैं. ये मतलब एंड्स निकालना, उसका चटनी बनाना, खाना, मतलब एक जैसे वो अभी कल्चर बन गया हमारा. अरे मैम यही है मैम, क्या है एंड्स है मैम. इसके अंदर एंड्स के मतलब बहुत सारे एंड्स रहते हैं और एंड्स के साथ उसके अंडे भी रहते हैं. Ants are considered a delicacy by the Siddhi people and are harvested only on special occasions. They are also a source of sustainable protein. Salt is added to quickly kill the ants. A quick dip in the nearby pond is the best relief for the sharp stings and a chance to catch some fish. Back at home, the ants are quickly ground up in a chutney, ready for the feast.
Dressed in their Sunday best, the family heads to church. Most Siddhis in Karnataka are Hindus, a smaller number Muslim, and about 30% practice Christianity. ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ತನು. Ravikiran comes from a close-knit community and they take enormous pride in him. Today, they've organized a small ceremony after the Christmas Mass to celebrate him and the people who have helped him on his journey. ಕಿರಣ್ ಅವರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರ ನಿತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೂ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಕೈಲಿಂದನೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೂ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಲು ನಾವು ಬಯಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. इधर के जो लोग हैं वो सिद्धि कम्युनिटी जो है वो सिर्फ काम करने के लिए बनी हुई है, इससे देखते हैं. ज़्यादातर लोगों को नहीं पता हम इधर कर्नाटका से बोल के, सिर्फ हमारे गांव वालों को, बाद में मुनगोड़ वालों को इतना ही पता है. हमारी जो कम्युनिटी है ना, मैं उसको आगे लाना चाहता हूँ. हमारी कम्युनिटी भी मानती है कि मैं कर सकता हूँ, मतलब रविकिरण कर सकता है बोल के वो भी मानते हैं. Before he heads back to campus, Ravikiran steals a few moments away from the crowd with his biggest supporter, his mum. मैं क्या सब? मैं क्या? ओह कसे कळले तुम्ही आम्हाला? आणि गेलो का? कळी ना मका ನಮ್ಮಂಗೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಇವನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಭಾಳ ಕನಸ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಬಡವ್ರೆ, ನಮ್ಗಿಂತ ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿದೆ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಅವ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮುಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಂತ ಆಸೆ ನಮ್ಮದು. Come on, push! Back on campus, the coaches are pushing Naina to improve her form ahead of the Asian Games. Nice one. 17. Last two. Last one. Up. At just 18, the pressure is sometimes hard for her to handle. ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾನು Bridges of Sports provides psychological support to students like Naina to help them navigate the stress that comes with being an athlete. मुझे नर्वस होता था, इसलिए आपने मेडिटेशन करो और ब्रीदिंग एक्सरसाइज सब करो, बाद में ठीक होगा, आपको थोड़ा हेल्प होगा बोला था ना मैम. तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा उससे. हाँ मैम, हाँ मैम बढ़ रहे हैं मैम. और वो सब अभी वो नर्वसनेस तो एंग्जाइटी वो थोड़ा कम हो रहे मैम. But perhaps the best way to relieve the stress is downtime with friends. And on Sundays, none of the rules apply. The athletes can forget their strenuous routines and treat themselves. ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. A lot of the parents who send their kids to the Bridges of Sports hostel like to be regularly updated about their progress. Naina's family is one of them. So today we're on our way to meet them along with the coaches. Naina's family comes from the cattle-rearing Gauli tribe. They are categorized as a backward class, an official term used to define communities that are educationally and socially disadvantaged. Namaste. Namaste. Namaste sir. Bria safe. ಇಲ್ಲೇ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತಿದ್ರು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತಿದ್ರು. In the Gauli community, it is rare for girls to work outside the home, let alone live in a hostel. But over time, Naina's family has slowly changed their view. मुलगा शिकवलं तरी मोठी नोकरी घेतात आणि आमचे सगळे आपल्याला मोठं पण धावतात. ती
आपली आईबापाची मूड नेमकी काय म्हणलं की आमची मुली पण जास्त शिकावं मुलग्यापेक्षा फार शिकवून ती मुलीला पुढे द्यावं. Today, Coach Tenzin has some special news he's been waiting to share with Naina and her family. ಈಗ ಅವರು ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಏನು ಅವ್ರು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅವರು ಲೈಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಅವರು ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈಗ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 5ನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Naina has been selected to participate at an elite training program thousands of miles away in the United States. जायला मागं मूर्खराज नाही तुझं मन हा की जाईत राहायचं. तुला क्या कमी पडले काय कृती झाले तरी मना सांग बघतो मी. हां मी क्या मोठा श्रीमंत नाही तरी तुला शिक्षणाला काय बी कृती करीत नाही. तू शिकायलाच पाहिजे पुढे जायला पाहिजे. Naina is overwhelmed by the idea of going so far away from her family, but she knows that her success will continue to change her community's prospects. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳೀಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೋಬೋದೇನೋ. ನಾನು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಗರ್ಲ್ಸು ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ. दो रेसेस होंगे बोथ एज इवेंट्स में अंडर 14 एंड अंडर 12 में है ना. तो रेस का स्टार्टर्स में रहेंगे कौन या यू एंड रवि. It's a big day today. The track where the Bridges of Sports athletes train has been transformed for the day and is bustling with excitement. The team has organized a sports meet to scout for new talent that the school will foster. And soon enough, trucks full of local children begin to arrive. Good morning. कैसा है? आराम. सब लोग इधर आ जाओ. लाइन बाप पीछे बाप बॉयज. क्लास 6 से छोटा कौन है हाथ उठाओ. 5वीं का लड़का लोग इधर आओ. 5वीं का लड़का इधर आओ. It's time for the races to begin. बस कौन आया? नाम दिखा, हाथ दिखाओ. 4 नंबर ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ When the first race we organized, it took us almost a month to gather 30 children, and now we could do it in 2 days. Because they see them training every day, right? Ravi, Naina, other athletes, they train very professionally here every evening. They don't know what is Olympics, but they know that I want to be something like her, something like him. At the end of the races, it's time to hand out the prizes. It wasn't long ago that Naina and Ravikiran were among the winners. Today, they are helping to find the next generation of track stars. First prize, Ashmin BH. The winners today will spend their summer with Bridges of Sports, learning how to live the life of an athlete. Not all of them will go and become great international athletes, but then some of them will come back to the community and become a coach, start supporting us in scouting activities. You build the bridge, and then it sustains, the community sustains it, and that's the whole idea of our model, right? That how do we empower the community itself? Naina, Ravikiran, and the other younger athletes at the Bridges of Sports Foundation are proof that India's towns and villages are teeming with untapped talent. By achieving sporting success,
They're gaining recognition and helping their tribal communities to race towards a better future.